vezes, a manipulaco no y algo que voca percibe como a moveno y salado. Mas como uma corrente invisible que atravessa cada instante do seu dia. Voca acredita que was decisive sal fruto do seu proprio livre-arbitrio. Mas será que alas realmente was? Existe algo muito mais sutil atuando nos bastidores da sua mente. Uma forca que modelos was opiniões, desejos e seus medos, sem que voca sequer perceba. Pense na última vez que voca mudou de idea abruptamente, o sentiu uma necessidade inexplicável de comprar algo, assistir a vídeo ou seguir uma tendência. Será que foi impulso genuíno, ou a consequência de uma manipulação habilidosa? O mundo moderno e campo de batalha psicológico corporax. Governos e mesmos was redissociavam uma guerra silenciosa. Pelo controle do seu comportamento. Evoca esta no centro des conflito, muitas vezes sem ter idea. Do que está acontecendo, a manipulação antiga como a própria civilização. Mas sua forma moderna se tornou incrivelmente sofisticada. Não se trata mais apenas de palavras persuasivas ou mentiras explícitas. Hoje, o poder está no invisível, nos algoritmos que selecionam o que voca ve. Nas imagens que despertam amok sem que voca perceba. Nas palavras cuidadosamente escolhidas para ativar desejos profundos, o cerebro humano e uma máquina complexa, mas também vulnerável. Pesquisas mostram que somos facilmente influenciados por viés cognitivos, gatilhos emocionais e padrões de pensamento automáticos. Isso significa que sua mente pode ser manipulada sem que voca tenha consciência disso. Quando voca navega pela internet, assista comercial ou lê uma notícia. Voca não está apenas recebendo informações, está recebendo mensagens codificadas para guiar seu comportamento, e quando mais voca se expõe essas mensagens, mais elas moldam sua realidade, suas crenças e seu senso de identidade. Mas como identificar quando estamos sendo manipulados? Não é simples. A manipulação moderna raramente é evidente. Ela se esconde atrás de algo que parece familiar, confortável, e mesmo desejável. Ela usa a linguagem da amizade, da empatia, da autoridade e do consenso. Voca pode receber uma mensagem que soa como conselho de amigo, mas que na verdade é uma tática para direcionar suas escolhas. Pode confiar em uma fonte que parece confiável, enquanto ela distorce fatos para criar uma narrativa conveniente. E o pior, muitas vezes nós mesmos participamos da manipulação, repetindo e espalhando mensagens sem questionar, presos em uma rede visível que alimenta e reforça. O controle coletivo. Isso gera ciclo vicioso, onde a verdade se torna fluida. A confiança se fragmenta e a sensação de autonomia se esvai. Essa manipulação constante tem custo silencioso. Não é apenas uma questão de influência externa, mas de uma batalha interna pela preservação de autêntico. Quando suas escolhas, opiniões e sentimentos são moldados por forças externas, sua identidade pode começar a se dissolver. A sensação de controle sobre a própria vida diminui, dando lugar a vazio existencial difícil de nomar. Voca pode sentir desconforto, uma inquietação profunda, como se algo estivesse errado, mas não conseguiu identificar o que. Essa perda gradual do senso de si mesmo alimenta ansiedade, insegurança e depressão. A manipulação invisível não apenas controla o que voca faz, mas mina o que voca e por isso que compreender essa realidade é passo crucial para recuperar a autonomia e a verdade dentro de si mesmo. Asterisk. Quando pensamos em manipulação, a primeira imagem que vem em mente costuma ser de alguém controlando outra pessoa diretamente. Manipulador evidente, discurso agressivo, uma pressão explícita. Porém, a manipulação que mais influencia nossas vidas hoje e silenciosa e invisível. Ela acontece por meio das tecnologias que usamos diariamente, das plataformas digitais que moldam nosso comportamento com base em dados, e algoritmos que estudam cada clique, cada pausa, cada recal. Esses sistemas criam perfis detalhados sobre nós, entendendo nossas vulnerabilidades emocionais e cognitivas para nos apresentar conteúdos que nos prendem, que nos fazem agir.
Q nos conduzem sem Q sabamos para onde estamos indo. Yo uma manipulaco abvia, mas uma arquitetura psicológica sofisticada, construída para manter nossa atenção e moldar nossas decisões. Essa manipulaco digital se torna ainda mais perigosa porque personalizada e invisível. Voca no vídeo processo, so percebo os efeitos, desejo subido de consumir, voto influenciado. Uma opinião formada sem debate real. Somos bombardeados diariamente por milhões de mensagens cuidadosamente elaboradas, mas a maioria passa despercebida como ruído de fundo. Contudo, o ruído e parte do controle, ele cria ambiente onde informação verdadeira se perde. E o que sobra uma sensação de confuso, dúvida e insegurança, isso alimenta a polarização. O conflito e o isolamento, por quando não sabemos em como confiar, nos fecamos em nossas próprias bolhas, reforçando crenças e afastando o diálogo. Essa manipulação constante também afeta nossas relax interpessoais. Mundo onde as conexões são mediadas por telas. A tenacidade se torna recurso raro e valioso, muito se adaptam para agradar, para sermos aceitos, para não sermos excluídos. Isso cria uma dinâmica social em que as pessoas se tornam personagens, usando máscaras cuidadosamente construídas para esconder inseguranças e medos. Essas máscaras, por suaves, reforçam padrões de comportamento que podem ser explorados por agentes externos, que entendem como funcionam as necessidades humanas de pertencimento e aprovacar. Mas há uma resistência silenciosa dentro de nós, em momentos de clareza, quando a máscara escorrega o ruído se cala. Percebemos o quando fomos moldados, o quando nossas escolhas foram direcionadas. E nesses instantes que surge inquietaco, o desejo de desconstruir o que foi imposto, de reencontrar a própria voz. Esse processo não é simples. Envolve questionar crenças profundas, romper com confortos ilusórios, encarar o medo do desconhecido. A jornada para recuperar o controle da própria mente e uma luta contra forças invisíveis. Mas é que também uma redescoberta do que significa ser verdadeiramente livre. Asterisk. Imagine que dentro de Voca existe uma sala silenciosa. Espaço onde seus pensamentos mais genuínos deveriam florescer. Porém, essa sala está cheia de espelhos distorcidos, que refletem não o seu verdadeiro eu, mas versões manipuladas, construídas a partir das expectativas e pressas externas. Cada desses espelhos representa uma voz, da sociedade, da família, dos amigos, da mídia, que tende a estar com Voca deve ser, como tempo. Voca comica se identificar com esses reflexos, esquecendo que são apenas sombras projetadas. Essa perda da tenacidade cria uma desconexão profunda entre o que Voca realmente sente e o que apresenta ao mundo, es fenomeno e conhecido como alienacao do eu. Quando a manipulação externa molda nossas crenças e comportamentos, a voz interna, aquela que com as nossas verdadeiras peixes, medos e desejos e abafada. Isso gera conflito constante, uma batalha silenciosa entre o eu autêntico e o eu fabricado para sobreviver socialmente. Voca pode ser uma inquietação inexplicável, vazio interno, uma sensação de que algo fundamental está faltando. Mesmo que sua vida pareça ordenada e funcional, alienacao do eu tem consequências profundas para a saúde mental. Ela alimenta sentimentos de ansiedade, depressão e isolamento, pois o indivíduo perde contato consigo mesmo e com suas necessidades reais. Além disso, esse estado cria uma vulnerabilidade que pode ser explorada por sistemas de manipulação, que se aproveitam dessa desconexão para reforçar o controle. Quando a mente está dividida, fica mais fácil direcionar suas águas, seus desejos e mesmo suas memórias. Mas não é apenas uma questão de ser manipulado por forças externas. A automanipulação também faz parte do ciclo. Para evitar o desconforto da verdade interna, muitas vezes construímos justificativas. Repetimos padrões de pensamento negativos e nos convencemos de histórias que nos mantêm presos. Essa auto-ilusão reforça a máscara que usamos, tornando ainda mais difícil o reencontro com o eu verdadeiro e, no entanto, apesar de tudo,
A semente da autenticidade permanece. Esperando o momento certo para germinar e florescer, essa luta interna, embra silenciosa, e a forca que pode abrir caminho para a libertação. No crencas e afastando o diálogo. Essa manipulação constante também afeta nossas relax interpessoas. Ama mundo as conexas são mediadas por telas. A autenticidade se torna recurso raro e valioso. Muitos se adaptam para agradar, para serem aceitos, para não serem excluídos. Isso cria uma dinâmica social que as pessoas se tornam personagens, usando máscaras cuidadosamente construídas para esconder inseguranças e medos. Essas máscaras, por suaves, reforçam padrões de comportamento que podem ser explorados por agentes externos, que entendem como funcionam as necessidades humanas de pertencimento e aprovacar. Mas há uma resistência silenciosa dentro de nós, em momentos de clareza, quando a máscara escorrega o ruído se cala. Percebemos o quando fomos moldados, ou quando nossas escolhas foram direcionadas. E nesses instantes que surge inquietaco, o desejo de desconstruir o que foi imposto, de reencontrar a própria voz. Esse processo não é simples. Envolve questionar crenças profundas, romper com confortos ilusórios, encarar o medo do desconhecido. A jornada para recuperar o controle da própria mente e uma luta contra forças invisíveis. Mas é que também uma redescoberta do que significa ser verdadeiramente livre. Asterisk. O despertar para a manipulação invisível e processo doloroso. Porque ele implica olhar para dentro. E questionar tudo o que Voca acreditava ser verdade sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. Essa jornada não é linear, ela é repleta de dúvidas, resistências e momentos de solidão, muitas vezes. Voca pode sentir que está se afastando das pessoas que ama, que está perdendo a segurança das certezas antigas. Mas é justamente nesse desconforto que reside o potencial para a transformação genuína. O reconhecimento de que Voca está sendo manipulado abre a porta para a busca da autonomia e da autenticidade. Para começar essa busca, é essencial cultivar a atenção plena. Estar presente no momento e observar seus pensamentos e emoções. Sem julgamento. Es simples auto pode revelar padrões automáticos de comportamento e pensamentos que antes passavam despercebidos. E como acender uma luz em quarto escuro, antes só havia sombras confusas. Ao perceber essas dinâmicas internas, Voca ganha o poder de escolher como responder. Em vez de reagir impulsivamente aos estímulos externos. Outro passo fundamental. E questionar as fontes das suas crenças e opiniões. Como está dizendo o que Voca acredita, porque interesses estão por trás dessas mensagens? Essa investigação crítica ajuda a desmontar narrativas impostas e a reconstruir entendimento mais autêntico da realidade. E exercício que exige coragem e honestidade, porque algumas verdades podem ser desconfortáveis. Mas essa coragem é o que fortalece a sua voz interna. Ao longo desse processo, Voca também descobre a importância de reconectar-se com suas paixões, valores e desejos profundos. Aquilo que foi silenciado ou ignorado pela manipulação e pela alienação. Resgatar essas partes de si mesmo traz uma sensação de integridade e completo que nada externo pode oferecer, embora a manipulação nunca desapareça completamente. Porque vivemos em mundo complexo, Voca aprende a estabelecer limites. Saudáveis, a reconhecer sem de controle e a proteger seu espaço interno. Essa transformação não acontece da noite para o dia, nem sem esforço. E uma caminhada contínua de autoconhecimento e resistência. Compromisso diário de ser fiel a si mesmo em meio a ambiente. Que constantemente tenta te moldar. Mas é nessa caminhada que reside o verdadeiro poder. O poder de escolher, com Voca querer, de romper as correntes invisíveis e de reivindicar sua liberdade mental, e, talvez, ao fazer isso, Voca inspire outros a fazerem o mesmo, criando uma rede silenciosa, mas poderosa, de consciência e autenticidade. A manipulação invisível que permeia nossas vidas e uma força poderosa e silenciosa.
Que muitas vezes escapa ao nosso olhar consciente, ela atua nos moldando, controlando nossos pensamentos, amores e decisões e nos desafia a reconhecer o quanto de nossa liberdade interior estamos realmente preservando. Mas essa consciência não é peso, isso é convite para a jornada mais profunda e transformadora que podemos empreender. O reencontro com nosso eu autêntico. Reconhecer a manipulação e o primeiro passo para quebrar as correntes invisíveis que nos prendem e aceder a complexidade de nossa mente, as sombras que a habitam e elas que podemos cultivar, e escolher a coragem de questionar, de buscar a verdade além das aparências e de resistir e pressar de sermos versos fabricadas para agradar ao mundo. Essa luta interna pela a nomia não e simples, nem confortável, mas é a base para a liberdade verdadeira. Ao cultivar a atenção, o autoconhecimento e a honestidade consigo mesmo, abrimos espaço para que o verdadeiro eu floresca, eu que não tem ser visto, que não precisa de máscaras para existir, e mesmo é mundo repleto de manipulações e controles. Essa autenticidade é feral que pode iluminar-nos o nosso caminho, mas também inspirar a despertar para sua própria liberdade mental, porque, no fim, a maior revolução cômica dentro de cada de nós.